To reproduce একটা organism থেকে একটা organism. Okay, I'm very bad at explaining things. It is a process. It's okay. It's a process of offsprings. ঠিক আছে? Generally fertile offsprings বলে, বুঝছো? Generally. But অনেক সময় reproduction এমনও হইতে পারে যে পরের স্পিচিসটা fertile নাও হইতে পারে। ঠিক আছে? So that's the basic definition of যাতে extinction না হয়, ঠিক আছে? It is important so that and thus prevent extinction. ঠিক আছে? Generation of a species and yes, এটাই definition. ঠিক আছে? এটা ভালো করে লিখে নাও। তুমি আগে লেখো, আমি তারপর বুঝাচ্ছি, ঠিক আছে? I think it's pretty self-explanatory. Just লিখো, না বুঝলে জিজ্ঞেস করো। একটুক লেখো। Okay. বইলো, লেখা শেষ হলে বইলো। Oh, another thing এটা আরেকটা জিনিস। লিখে এটা বইলো, ঠিক আছে?
I hope উপরে সবকিছু লিখছো like definition. কি unidentical লিখছো? Unidentical, yeah. Done. শেষ হয়ে গেছে? Yep. Do you have any questions? Fourth a bullet point, I think. এটা বুঝি নাই। 1, 2, 3, 4. আচ্ছা, এই পয়েন্টটা ইটস রিলেটেড টু জেনেটিক্স। এটা তুমি জেনেটিক্সে পড়বা ইনশাআল্লাহ। সো জেনেটিক্সে there is this thing that occurs, ঠিক আছে? ভ্যারিয়েশন occur করে, বুঝছো? Whenever sexually reproduction হয়, as there are two parents, অনেক different টাইপের ভ্যারিয়েশনস হতে পারে, বুঝছো? For example, তুমি আর তোমার ছোট বোন, you guys are not gonna look alike. মানে you guys are gonna look alike, but you guys are not gonna be the exact same, right? You Yeah. cannot be exactly same to your father or exactly same to your mother. বুঝছো? Variation occur করবে কেন? Let me show this to you in like a drawing. So চিন্তা করো, this blue, each small line is a gene. ঠিক আছে? So variation occur করে মানে কি? Not necessary যে এই জিনটা এটার সাথে ইয়ে করবে। It can combine with this, this, ঠিক আছে? Or like for example একটা sibling এর এই জিনস গুলো একসাথে হলো আর একটা sibling এর অন্য হলো, ঠিক আছে? So that's what it is. Different genes, different variation cause করে। Is this clear? মানে you are different in any sort of respect, ঠিক আছে? For example তোমার বোন খুবই লম্বা হতে পারে আর তুমি একটু শর্ট হইলা, or তোমার বোনের আই কালার ডিফারেন্ট, তোমার আই কালার ডিফারেন্ট, or তোমার হেয়ারটা একটু ব্রাউন ওরটা একটু ডার্ক, ঠিক আছে? Do you get what I mean? Yep. So occur করে। or এমন হতে পারে তোমার প্যারেন্টস এর মধ্যে কারোরই আই কালার এমন না কিন্তু তোমার আই কালারটা এমন হলো, ঠিক আছে? ইটস লাইক ভ্যারিয়েশন, ডিফারেন্ট, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন, ঠিক আছে? এটা তুমি জেনেটিক্সে পড়বা ইন ডেপথ। It is like a stupid example, but it's a very bad drawing. It's like a very bad example, but yeah. I hope you understood it. বুঝছো? আচ্ছা, so that's what it basically is. And plant reproduction is whenever there's a sexual plant reproduction, তখন হলো প্ল্যান্টেরও female একটা part আছে and male একটা part আছে, ঠিক আছে? So I'm sure you know like the male and female part. Do you know them? মানে flower এর মধ্যে থাকে। So flower is basically the sex organ which contains the male and female gametes. Do you know it? Yeah, like pollen grains থাকে। Exactly. পোলেনটা গিয়ে স্টিগমার ভিতরে ঢুকে and স্টিগমার ভিতরে ওই যে স্মল একটা স্টাইল। ওকে, আমি তোকে জাস্ট একটা বেসিক আইডিয়া দেই। দিস ইজ আ ফ্লাওয়ার। আচ্ছা, গ্রিন দিয়ে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? দিস ইজ আ ফ্লাওয়ার, ঠিক আছে? ভেরি আগলি ফ্লাওয়ার। সো এইগুলো হলো যেমন স্টেমেন্স and this is the stigma, ঠিক আছে? সো স্টেমেন গুলা, এটা আমি তোমাকে আবার পড়াবো, ডোন্ট ওয়ারি, এখন জাস্ট একটা ভেগ আইডিয়া দিচ্ছি। সো এটা হলো স্টেমেনের মধ্যে, স্টেমেন is a thing in a flower which contains pollen, ঠিক আছে? pollen গুলা dots, এটা it either goes to the stigma by the help of air or insects, ঠিক আছে? wind or insects এর জন্য এই pollenটা ট্রান্সমিট হতে পারে to the stigma
এখানে ঢুকিবে, তারপর এরকম ঢুকে 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 এরকম নিচে যাবে, ইটস গোনা গো ডাউন। তারপর এখানটা একটা ওভিউল আছে, ইটস গোনা গেট ইনসাইড এন্ড ফিউজ। হিউম্যান রিপ্রোডাকশন, বাট ইটস ভেরি লাইক ইটস ভেরি ডিফারেন্ট এট দ্য সেম টাইম। বুঝে গেছে? Sounds kind of right. ঘুরে চলে যাবে। Yeah, বুঝছো? So let's not like mess with your mind এখন। So এখন let's get back to what we were doing, যেটা আমরা কোথায় পড়ছিলাম? হ্যাঁ, প্লাসেন্টা, right? Yeah. হ্যালো, placenta পর্যন্ত করছি। আচ্ছা। So before that, do you have any question? Nope. Okay, so let's get into it. তোমাকে এটা বলছি যে ইউটেরাসে কি হয়, যে হাইড্রোলাইটিক এনজাইম সিক্রিট করে, এইসব লিখছিলা? Maintaining the inner lining of a uterus. Yeah, ওগুলো লিখছি। Implantation, হ্যাঁ। Okay, so let's start from here. এই যে প্লাসেন্টা। তুমি লেখো, ঠিক আছে? I'll explain. এটা আমি আবার রিপিট করছি না, বিকজ এটা উপরে লিখছি, ঠিক আছে? Oh, sorry, I missed a part.
আচ্ছা মেজমি, তোমাকে এটা বলছিলাম যে প্লাসেন্টা প্রজেস্টেরন প্রডিউস করে। আচ্ছা, স্ট্রিম বন্ধ হয়ে গেছে। না, এটা বলনি। হ্যাঁ বলছিলাম। এই যে এই প্রজেস্টেরনটা প্রোডাকশনটা যখন কর্পাস লুটিয়ামটা ডিসইন্টিগ্রেট করে ফেলে, তখন প্লাসেন্টা টেকস ওভার দিস ফাংশন। বলছিলাম। আই আচ্ছা, কোন পার্টে বলছিলাম? Sorry, I don't remember. Yeah, sorry. প্লাসেন্টা যে it produces progesterone. আচ্ছা ইটস ওকে, যদি না বলতে কি এখন বলতেছি। it produces progesterone, ঠিক আছে? Okay. প্রজেস্টেরনের ফাংশন মনে আছে? Maintaining the lining, inner lining of the uterus. Yeah. এটা I'm sure বলছিলাম, but it's okay. ঠিক আছে, তুমি এটা লিখছিলা এই কেন সেপারেট করা লাগে? I was writing the umbilical cord. Umbilical. হ্যাঁ লেখো, আমি তারপর বলতেছি। So basically, the fetus is connected to the placenta by the umbilical cord. ঠিক আছে, এটাও লেখো। ঠিক আছে। Okay. All right. Yeah. আচ্ছা, সো umbilical cord এর মধ্যে দুইটা পার্ট আছে, umbilical artery and umbilical vein. It obviously has capillaries, ঠিক আছে? So oxygenated blood হলো এখানে দেখো, it is in the umbilical vein and deoxygenated blood is in the umbilical artery. ঠিক আছে? Yeah. এটা হলো people might say যে তখন তো oxygenated blood তো ইয়েতে শুধু deoxygenated blood তো শুধু pulmonary artery ক্যারি করে, but that is not the case. যখন একটা woman pregnant হয় আর ওর ভিতরে একটা বাচ্চা গ্রো করতে থাকে, that is when এই ডিফারেন্সেসটা আসে, ঠিক আছে? So yeah. লেখা শেষ হলে বইলো, ঠিক আছে? It's a very like it's a bit lengthy. Okay, লেখা শেষ। লেখা শেষ? Yep. So what I'm trying to say is যে ব্লাডটা কেন সেপারেটেড হতে হয়, ঠিক আছে? Why is the placenta needed to separate the blood? So there are two main basic reasons. একটা হলো যে as the mother's blood is in high pressure, এটা হলো ড্যামেজ করতে পারে অর্গানস গুলাকে। as the fetus তখন গ্রো করতেছে, এটাকে ড্যামেজ করতে পারে, ঠিক আছে? It might be harmful. Another thing is the different blood group হতে পারে, বুঝছো? মাদারের ব্লাড যেমন ডিফারেন্ট থাকতে পারে from the fetus blood. So that is also a factor. So এটা যদি To হয় ask তাহলে a ব্লাডটা really ক্লট করবে। trashy question. Like, Yeah, go on. the question that might piss you off, something like that kind of question. So, like, if the mother's blood is like A and the baby's blood is like B, or can they, if they're like, হ্যাঁ, mixed up, then the A you be know, positive? Oh my god, that was so disgusting. Never mind. এটা জীবনও মিক্স আপ করবে না, জানো? If the placenta is functioning properly, it's never gonna mix up. Like, what if they do তাহলে কি হয়? The baby dies? Yeah, basically ব্লাডটা তখন ক্লট করা শুরু করে and it's yeah technically, বুঝছো? Okay. এই কোয়াগুলেশন হয়, ব্লাড ক্লট করে ফেলে, ওই দুইটা ব্লাড একসাথে ক্লট করে ফেলে। So yeah, it's harmful. So ওটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য প্লাসেন্টা গ্রো করে, ঠিক আছে? প্লাসেন্টা does grow. There is like
Yeah. So yeah. So umbilical cord it connects the baby, like the fetus, to the placenta. ঠিক আছে? So placentar মধ্যে সব like, why is it connected to the placenta? ঠিক আছে? That is like, this is just one of the functions যেটা হলো mother's blood কে separate করে। ঠিক আছে? Another thing that it does is যে এটার মধ্যে থেকে সবকিছু diffuse করে, বুঝছো? Blood exchange মানে mother's blood থেকে food, oxygen এসব exchange হয় in this place। বুঝা গেছে? Yep. So you can start writing from here. যে placenta is an exchange membrane. ঠিক আছে? So yeah. So you know what this means? You're both beneficial and waste product exchange হচ্ছে। So basically what happens is a glucose, amino acids, or oxygen, these are beneficial, right? So এইগুলা হলো from the placenta to the fetus যাচ্ছে, ঠিক আছে? Because fetus তো আর খাইতেছে না, the person that is eating is the mother, so সে যখন খাবে, the food is also for the baby, বুঝছো? That is why, which is why like pregnant women have like another, like a different diet. So yeah, They eat a lot. because ওর বাচ্চার জন্য খাইতে হচ্ছে। Yeah, because বাচ্চার জন্য খাইতে হচ্ছে। And as the baby is not in the world yet, it cannot like excrete its products out of its body, right? So ওদের urea, ওদের uric acid সবগুলা এই mother's blood এ যাইতে হবে। So a urea, uric acid, carbon dioxide মানে all the excretory or মানে excretory products like metabolic waste products, এইগুলো সব হইলো, it gets carried to the placenta, ঠিক আছে? From the fetus to the placenta to get out, expelled out, ঠিক আছে? বুঝা গেছে? So as deoxygenated blood carry away from the fetus, ওই umbilical artery, ওই artery দিয়ে এইসব বের হবে, বুঝছো? I think it's pretty self-explanatory, লিখতে হবে। তুমি লিখতেছো তো, right? Like whatever I'm saying. Yep. Yeah. So artery হলো a waste, umbilical artery is the thing that takes away these waste products and deoxygenated blood. Our umbilical vein টা হলো নিয়ে আসে, like the oxygenated blood or food এইসব, মানে অ্যামাইনো অ্যাসিডস, গ্লুকোজ এইসব, ঠিক আছে? সো এইসব এক্সচেঞ্জড হয়। ইজ দিস ক্লিয়ার? আচ্ছা, লেখা হয়েছে? লেখা হইলো বইগুলো। I'm not writing. Done? Yeah. Okay. So another thing that is being transferred, শুধুই যে গ্লুকোজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড এসব যাচ্ছে তা না। Another thing that is transferred is যে antibodies. Antibodies are also
transferred from the mother to the fetus for immunity. ঠিক আছে? Is this clear? So yeah, লিখে নাও আমাকে বলতেছি। So after this what happens? এসব exchange হচ্ছে, so using these nutrients the fetus grows and develops into মানে একটা মানে সব অর্গান টর্গান গ্রো করে আর কি। Develops না লিখে to make more like understandable, differentiates. So তুমি তখন কি হয় বুঝছো? Wait, did you write this part? যে এইসব নিউট্রিয়েন্টস ইউজ করে ওটা ডেভেলপ করে ডিফারেন্সিয়েট করতে করতে then it develops inside a full sac known as amnion which contains amniotic fluid. Like এটুক লেখা হয়েছে? দেখছো? writing it. Okay, লেখো। So you might question it. The baby is growing inside the uterus, right? So yeah, it is. Everything is inside the uterus. Lol. মানে uterus এর মধ্যেই হচ্ছে, it's like a whole development process. And you might ask, what is the function of amniotic fluid and amnion? So ওটাই লিখতেছি। সবগুলো বোল্ড হয়ে আছে। লেখা হইলো বললো, ঠিক আছে?
Okay, I'm done. Done? Yep. So did you understand এই amniotic fluid কি করতেছে? Yeah. Okay, so it's like basically providing cushion, ঠিক আছে, মানে কোনো যাতে ইনজুরি যাতে না হয়, ঠিক আছে, and exchange কি হচ্ছে and how it is happening. Did you understand everything? Yep. Any questions? Nope. Sure. Yep. আচ্ছা, সো তোমার হোমওয়ার্ক আমি বলি, ঠিক আছে, তোমার হোমওয়ার্কের যে কন্ট্রাসেপশন শিখতে হবে, বুক থেকে পড়তে হবে, ঠিক আছে। ডু ইউ নো হোয়াট কন্ট্রাসেপশন ইজ? Mm-hmm. ওই যে বেসিক্যালি প্রিভেনশন অফ প্রেগন্যান্সি, ঠিক আছে, ওই যে কন্ডমস এইসব Yeah. এইসব, ঠিক আছে। তো Mm-hmm. এইসব তো মানে এইসব তো তোমাকে আর শিখানোর মতন কিছু নাই, মানে অনেক কিছু আছে যেগুলো তুমি জানো না, লাইক অনেক ডিফারেন্ট টাইপস অফ কন্ট্রাসেপশন আছে, যেমন মানুষ অনেকজন সার্জারিও করে ফেলে, স্পার্ম ডাক্ট কেটে ফেলে, এসব টেসব করে, তারপর ভিতরে কি কি জানি মানে ঢুকায়, এন্ড একটু কেমিক্যাল যে পিলস নেয়, ওই যে বার্থ কন্ট্রোল পিলস নেয় এসব, ঠিক আছে। সো আই ডোন্ট থিংক দোজ আর ভেরি হার্ড, এসব বুঝানোর কিছু আছে তোমাকে, তুমি জাস্ট বুক থেকে পড়ে নেবে, ঠিক আছে। লাইক আই সেড, রিপ্রোডাকশনের পুরা চ্যাপ্টারটা পড়বা। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yep. ওকে, and দেখো, wait, let me see which page number it is. I guess, yes, 349, ঠিক আছে, পেজ 349, ফ্যামিলি প্ল্যানিং থেকে, এখান থেকে এই যে ফ্যামিলি প্ল্যানিং সব দেওয়া আছে, ঠিক আছে, টিল 351, ঠিক আছে, পেজ 351 পর্যন্ত তুমি পড়বা, মানে বাই ফুল চ্যাপ্টার আই মিন ফ্রম দ্য বিগিনিং টু পেজ 351, ঠিক আছে। এই Okay. sexually transmitted diseases, we're gonna study this diseases chapterটা আর as a separate chapter, because Okay. otherwise it gets complicated, ঠিক আছে। Okay. এইসব কন্ট্রাসেপশন টেপশন পড়বা, ঠিক আছে। Okay. আর এই ডায়াগ্রামটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পেজ 349 এ, ওকে। Okay. That is one homework. আর another homework is search for Google এ search করে দেখবা how the placenta and everything looks like, Okay. ঠিক আছে, ওকে। Any questions? Nope. মেজবিন, এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু হিউজ, it's huge and period is huge, menstrual Oh, cycleটা is huge and it's very detailed, so you need to know every single thing. এই প্রত্যেকটা হরমোন জানতে হবে, প্রত্যেকটা হরমোন কোন দিন রিলিজ হয় ওটা জানতে হবে, like just ফার্টাইল boss পিরিয়ড কত things. লং, 7, it is the hugest chapter, বুঝছো। Yeah. And practice makes perfect, that is like the only thing I can tell you. Mm-hmm. তুমি যত পড়বা করবা, দ্যাটস বেটার, তুমি যত কোয়েশ্চেন পেপার করবা তত তোমার জন্য বেটার, ঠিক আছে। আই ওয়ান্ট ইউ টু মেক একটা, তোমার কাছে কোনো সামনে কোনো একটা ব্ল্যাঙ্ক পেপার আছে? Like হ্যাঁ, বাসায় আছে, but like আপাতত হাতের সামনে নাই. কপিতে লিখতেছো না, একটা পেপার ছিল না প্লিজ, ইটস Okay. ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক Yeah. আছে। সো পেপারের মধ্যে তুমি যেমন বড় হইলা, তুমি একটা ফেলড একটা হিউম্যান হইলা, ঠিক আছে, আস্তাগফিরুল্লাহ, জাস্ট অ্যাজিউম করো, হাইপোথেটিক্যাল, ঠিক আছে, তুমি একটা ফেলড একটা হিউম্যান হইলা, তুমি তোমার লাইফ পুরো ডিস্ট্রয় করে ফেললা যেমন, ঠিক আছে। ইমাজিন ইয়োরসেলফ এট দ্যাট পয়েন্ট, তুমি যেমন ওই পয়েন্টে চলে গেছো, এখন তুমি একটা ফেলড হিউম্যান, তুমি এখন চিন্তা করো যে ইফ ইউ আর, ইফ ইউ কুড টেল দ্য পাস্ট ইউ, লাইক টাইম ট্রাভেল করে তুমি যদি তোর পাস্ট ইউ কে বলতে পারতা যে তুমি এসব করলে তুমি বড় হয়ে সাকসেসফুল হবা, তুমি কি বলতা, ঠিক আছে, যেটাই বলতা, লাইক যেমন ওয়ান সেন্টেন্স, একটা সেন্টেন্স, যেমন তুমি টাইম ওয়েস্ট করবা না, ইউ কিপ ইউর ফোন অ্যাওয়ে, স্টাডি মোর, সামথিং লাইক দ্যাট, এরকম 3টা সেন্টেন্স অর 3 ফ্রেজেস তুমি লেখো ওই পেপারের মধ্যে, ঠিক আছে, That's hard. ওকে। Okay. ফ্রেজ গুলো লিখে তুমি তোমার ওই যে টেবিলের মধ্যে স্কচ টেপ দিয়ে লাগায় রাখো, so that every time you sit to study তুমি এসব মনে করবা, and so that you don't turn out to be like that, ঠিক আছে, Okay. okay, so that's another thing, ঠিক আছে। সো তোমার হোমওয়ার্ক হলো গুগলে দেখবা আর এই পুরো চ্যাপ্টার পড়বা, and also
try to do red spot if you get time. Red spot এ এই যে Red spot I do like reproduction almost খুলবা, every day. good, that's very good. red spot এ তুমি করবা, ঠিক আছে, দেখবা কি কি আছে, reproduction chapter. Okay. Mhm. Okay. Okay, so that's it for today.